Hey, hello guys, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? So I'm your Kannan hereby. Today we will be talking about nucleus. Okay, why? Yes. So shall we talk about nucleus? Before that, I'll just check how is the life going on. Hmm. Okay. So nucleus வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, it is a very simple topic தான். Okay, why? Yes. Uh, yes. So இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா was discovered by Robert ப்ரவுன். ஓகேவா? ராபர்ட் ப்ரவுன் தான் வந்துட்டு நியூக்ளியஸை வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சாரு. ஓகேவா? இது எப்போ 1931ல இவர் தான் வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சாரு. அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் இஸ் தி லார்ஜஸ்ட் ஆர்கனல். ஓகேவா? எஸ். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு யூனோ நோட் பாயிண்ட் ஃபியூ ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2 நியூக்ளியஸ் இருக்கலாம். இல்லைன்னா நிறைய நியூக்ளியஸ் இருக்கலாம். இல்லை யூனி நியூக்ளியேட்டடா இருக்கலாம். ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிசம்ஸ் வித் நியூக்ளியஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் கேன் பி யூனி நியூக்ளியேட்டட். ஓகேவா? அடுத்து வந்துட்டு இட் கேன் பி பைநியூக்ளியேட்டட். ஓகே. அடுத்து வந்து இட் கேன் பி பாலிநியூக்ளியேட்டட். ஓகே. ஸோ தி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் தெம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேன் பி தி யூனிநியூக்ளியேட்டட் ஒன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஆர் செல் தான். ஓகேவா? ஹியூமன் செல்னு வச்சுக்கோங்க. ஜென்ரலா இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் எல்லாம் யூனிநியூக்ளியேட்டடா தான் இருக்கும். ஓகேவா? எஸ். பைநியூக்ளியேட்டடோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாராமீசியம். Paramecium. Okay. Yes, pa. So இதுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it will have two nucleus இல்லையா? So one nucleus is known as micronucleus, one more nucleus is known as macronucleus. See, very simple. Micronucleus na குட்டி nucleus. Macronucleus na கொஞ்சம் குண்டா பெரிய nucleus ன்னு அர்த்தம். Okay, so the micronucleus one is there, right? So in the micronucleus வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is something that is different from that of the macronucleus. Both are actually, different. It does not mean that both are, interconnected or not like that. Okay, ரெண்டுத்தோட functionsமே வெவ்வேறு எல்லாமே. ஓகேவா? Yes. அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we have polynucleated which is, that is நிறைய இருக்கிறது. That is நிறைய இருக்கிறது. So இதோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து டெபிட்டம். Tapetum. Forgotten the spelling, it seems. டெபிட்டத்துல ரெண்டு இருக்கு. கிளாண்டுலார்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதே மாதிரி அமீபாய்டல் டெபிட்டம்னு ஒண்ணு இருக்கு. அமீபாய்டல் டெபிட்டம் தான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா பாலிநியூக்ளியேட்டட். எங்க அமீபாய்டல் எழுதிக்கலாமா? So amoeboidal tapetum. Wait, I'll write it a little bit good.
எஸ். ஸோ அது இல்லாம வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஒப்பாலினா அது இருக்கு. பைநியூக்ளியேட்டட் பாரமீசியம் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் காமன் எக்ஸாம்பிள்ஸ். யூனிநியூக்ளியேட்டடுக்கு இதுதான் இருக்கும். ஓகே. அதே மாரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, தேர் ஆர் சில பல திங்ஸ் இஸ் தட் ஆர்கானிசம்ஸ் வித்தவுட் நியூக்ளியஸ்மே இருக்கு. செல்ஸ் வித்தவுட் நியூக்ளியஸ். அதாவது வந்துட்டு தீஸ் செல்ஸ் ஆர் தீஸ் வில் பி டையிங் வெரி சூன் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ரீசன் அண்ட் ஆல்சோ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த செல்க்குன்னு ஒரு ஒரு பிரைமரி ஜாப் இருக்கும். ஓகேவா? தட் இஸ் தே வில் நாட் பி யூகரியோட்டிக் யூனிசெல்லுலார் செல்ஸ். தே வில் பி அ தோஸ் செல்ஸ் மோஸ்ட்லி விச் ஆர் கேரியிங் அதாவது நியூக்ளியஸ் எதுக்காக இவங்களுக்கு இருக்காதுன்னா, பிகாஸ் தே வாண்டட் ஸ்பேஸ் அதிகமா தேவைப்படும். எதுக்குன்னா ஃபார் தேர் ஜாப் லெட்ஸ் சே தட் கேரியிங் ஆக்ஸிஜன்னா ஓகேவா? கேரியிங் ஆக்ஸிஜன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் சம்திங் தட் இஸ் a வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஸோ இப்போதைக்கு ஒரு செல்லுக்கு வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்குன்னா, அந்த இடம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வில் பி பிகாஸ் நியூக்ளியஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பிக்கெஸ்ட் ஆர்கனல் தட் இஸ் 10 to the power of -6 மீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ இஃப் திஸ் லார்ஜ் அப்படின்ற பட்சத்தில தென் இட் இஸ் a வெரி பிக் ப்ராப்ளம் ஃபார் அஸ். ஸோ அதனால ஃபார் த செல் டு கேரி ஆக்ஸிஜன். ஸோ அதனால இஃப் இன் கேஸ் திஸ் இஸ் நாட் தேர்னா வாட் வில் ஹேப்பன்? தென் தட் மீன்ஸ் த செல் கேன் யூஸ் திஸ் ஸ்பேஸ் இன் ஆர்டர் டு கேரி ஆக்ஸிஜன் எஃபிஷியன்ட்லி இல்லையா? எஸ் அதே மாரி தான். ஐல் ரிப்பீட் இட். அதாவது வந்துட்டு இந்த ஸ்பேஸ் வந்துட்டு இருக்கு. இந்த இடத்துல வந்து நியூக்ளியஸ் இல்லாம இருக்கு. பிகாஸ் நியூக்ளியஸோட சைஸ் வந்துட்டு இதுப்பா. 10 to the power of -6 meters. இப்போ இன் கேஸ் வந்துட்டு வாட் கேன் வி டூ? இப்போதைக்கு வி கேன் இந்த நியூக்ளியஸ் வந்துட்டு இப்போ இல்லன்ற பட்சத்துல வாட் வில் ஹேப்பன் பா? தட் ஸ்பேஸ் வந்துட்டு இருக்குமா? ஸோ தே ஓவர் தேர் வாட் வில் ஹேப்பன்? தே கேன் கேரி ஆக்ஸிஜன் அண்ட் ஆல். ஓகேவா? ஸோ வாட் இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்? ஓகே. எஸ் பா. இப்ப அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, when we are talking about nucleus, few things is that we will have to talk. Okay. So what are those few things is ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, so the first one is that, you have your nucleus இருக்கு இல்லையா? This is your inner membrane of your nucleus. Okay. Then, yeah, then this is your outer membrane of your nucleus. Okay, va? Yes. So this is outer membrane. This is inner membrane. ஓகேவா? Yes. அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, this point of fusion இருக்கு இல்லையா? Yeah. So there is a specific point of fusion. That is where we will be having pores. What pores? Nuclear pores. அதாவது நியூக்ளியர் ஓட்டைகள்னு சொல்லுவாங்க. Where there will be holes in the nucleus இருக்கும் இல்லையா? Yes, அது வந்துட்டு நடக்கும். எதுக்காக this is it is for transportation of substances. So yeah, what is this transportation of substances pa? Transportation of substances என்றது so that things can come into the nucleus, can get out of the nucleus. So that means what? It is a bidirectional transportation. It is a bidirectional one. இல்லையாப்பா? ம். Yes. இதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, you will be also having இன்னும் உள்ளுக்குள்ளார வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, you will be having what genetic material வந்துட்டு would be present. So that genetic material can be drawn like this. Okay. Yes பா. ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what is this? This is what known as your chromatin. See, genetic material வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, has different different names regarding, when we call them with respect to what? With respect to cell cycle and cell division வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதுல இருந்து cell cycle and cell divisions ல நிறைய phases இருக்கு. ஓகேவா? Yes. So there is phase 1, there is phase 2 for this. Yeah.
So cell cycle and cell division, there is phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5. Phase 1 la there is one name for this genetic material. Phase 2 la there is another name. Phase 3 la there is another name. Phase 4 la there is another name. Okay va? So yes. So இதல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா generally when you know when ஒரு செல் வந்து செல் சைக்கிள் அண்ட் செல் டிவிஷன்ல இன்வால்வ் ஆகாத பட்சத்துல then that particular cell would have been known as chromatin. Okay va? Yes. So what does the word chromatin mean pa? Chromatin means when the color. Okay, wow. See, actually, there is a one scientist who is known as Fleming. Okay, so what did this particular fellow do? What did he do? இவர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா he started to paint it. That is, he started to stain it. Okay, paint ன்றது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொன்னேன், but that is not the perfect term. Pa. He stained it. Okay, well, he stained this particular chromatin substance over here. Okay, well, இந்த இடத்துல வந்துட்டு he stained this. Okay, well, yes, இங்க வந்துட்டு he stained this. Then after staining, what he observed is that என்ன stain கொடுத்தாலும் சரி, acetocamine கொடுத்தாலும் சரி, which is pinkish and reddish in color. Okay, well, அது கொடுத்தாலும் சரி. Then whatever stain that he gives, um, that stain is something in the chromatin, that in the substance, this genetic material was taking up. Okay, if he is giving pink color, it is becoming as pink. Okay, but there are a lot of things is that will not take it like that itself. I hope you know that. Okay, but yes. Okay, fine. So yes pa இப்ப அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா mm, this is the basics that we all should know. Size வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is -6 meters. Okay bye. Yes, chromatin length வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா 2.2 meters. Okay, yes. So what is this chromatin? Just it is a linear chain of double stranded DNA. Okay, fine. See, so இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா okay, yes pa. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாக்குறீங்கன்னா you also have a few other things. Yes, okay. So first of all வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா this nuclear envelope இருக்கு இல்லையா, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா bonds to the nucleus on the outside and separates it from the cytoplasm. ம். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நியூக்ளியஸ ஒரே இடத்துலயே வச்சுட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி திஸ் குரோமாட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ், இந்த குரோமோசோமிக் சப்ஸ்டன்ஸ், இந்த ஜெனடிக் மெட்டீரியல் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் கீப்பிங் இட் இன் அ சிங்கிள் பிளேஸ் அண்ட் தென் இட் இஸ் பீயிங் செப்பரேட்டட் இட் ஃப்ரம் வாட்? சைட்டோபிளாசம்னு செப்பரேட் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு இந்த இன்னர் மெம்பரேன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்மூத் ஆக்சுவலி. எஸ், ஐ ஃபர்காட் டு டெல் யூ திஸ் பாயிண்ட். ஸ்மூத். பட் தி சாரி, இது அவுட்டர் மெம்பரேனா? ஸ்மூத்தாக இருக்கும். பட் வேரஸ் திஸ் கேன் பி ஸ்மூத் ஆர் மே நாட் பி ஸ்மூத். Okay. So இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா, the space இருக்கு இல்லையா? Okay, so this space, so this space is none other than your perinuclear space. Okay, yes pap. இப்ப அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what will happen is this specific in the nucleus இருக்கு இல்லையா, this chromatins இருக்கு இல்லையா, okay, chromatin இல்லைன்னா genetic material இருக்கு இல்லையா, ஒரே ஒரு specific siteல they'll start to condense and then they'll be making it as a ball. Okay, they'll be making it as a what? They'll be making it as a ball. இது எதுக்குன்னா this okay, that is what known as nucleoplasm. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா as a transparent semi-fluid colloidal substance which fills the nucleus in a specific site. ஓகேவா? எஸ், இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what will happen is this nucleolus is இருக்கு இல்லையா, okay, so in the nucleolus, the nucleolus that we have இல்லையா, that nucleolus will be doing rRNA synthesis. Then later on this nucleolus will be condensed in order to form what?
satellite regions of chromosomes. See, there are a few specific chromosomes, okay, which are, the chromosomes 13, 14, 15, 17, and 18 pairs of these chromosomes or structure வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be different. That is, general chromosomes will have what? Just four arms இல்லையாப்பா? Yes, but and they will be having what? Only one primary construction. That is the centromere is what known as what? Primary construction. Okay, it is a different name. But these specific pairs of chromosomes that I have just now mentioned இருக்கு இல்லையா, இவங்களுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா they will be having secondary construction. That is, on topல வந்துட்டு they will be having secondary constructions. That is where they will be having a kutti another arm. Okay, kutti another arm. That particular arm, this specific site is known as secondary construction part. This one region is known as satellite region. So the satellite region of 13 chromosome, 14 pair of chromosome, 13 pair of chromosome, 15 pair of chromosome, 17 pair of chromosome, and yes, so 18 pair of chromosome lab. பாத்தீங்கன்னா the satellite region is something that is made up of by whom? By the nucleoplasm. Sorry, not nucleoplasm, not nucleoplasm. Ayo, nucleolus. Nucleolus. Okay, what is nucleoplasm pa? Nucleoplasm is very simple. Like எப்படி cytoplasm cells இருக்கோ அதே மாதிரி இதுக்குமே வந்துட்டு like nucleusக்குமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what does this nucleus have? This nucleus is also having another cytoplasm மாதிரி ஒரு substance, but that is highly condensed, highly dense அப்படியெல்லாம் இருக்கும். So that is known as nucleoplasm. Okay வா? Yes. So see, nucleolus அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா a place where we will first of all we will be writing all of these things is up. Yes pa. So வந்துட்டு இப்ப nucleoplasm இருக்கு. What is nucleoplasm pa? Hmm? Tell me what is nucleoplasm? A dense colloidal material that fills the nucleus. Okay, Papa. Yes, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா more likely. Okay, நிறைய இருக்கும். இதுக்குள்ளார தான் it contains what? Nucleolus. Then also it contains what else? It also contains a chromatin and etc. You cannot specify each and everything that is over there in the nucleus because it will be going on a big list. Okay, va? Yes. So இது வந்துட்டு is over here. Yes. Now, what do you guys think of this nucleolus? Nucleolus is the place where rRNA synthesis is happening. So இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it is also it also assembles rRNA with ribosomal proteins to form ribosomes. Okay, why? Yes. See, very simple. That is rRNA. That is a type of RNA which comes from DNA. DNA ல இருந்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா by a process known as translation மூலியமா this comes. Okay வா? இதோட வந்துட்டு எப்ப protein சேருதோ then that means in that particular time this will become as what? Your ribosomes. Okay, Papa. So that also happens, okay, over here only. That is, in the inside the nucleus, when everything is happening. Okay, but yes, nucleolus when the become as these certain chromosomes contain, the special DNA regions called as nucleolar organizer regions. So nuclear organizer regions when the are those regions. What are these nuclear organizer regions, Pa? See, சில பல chromosomes வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be having a special DNA region. Okay, wise chromosomes ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு region மாதிரி இருக்கும். அந்த regionல வந்துட்டு they will be having nuclear organizer regions வந்துட்டு இருக்கும். See, there are a lot of regions in chromosomes. There is star, that is pseudo autosomal region இருக்கு. That is in X and Y chromosomes இருக்காங்க. அதே மாதிரி over here வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா there is a nucleolar organizer region வந்துட்டு இருக்கு which which contains rRNA genes உடைய synthesis இது பண்ணும். So during interphase அப்ப these genes are actively uh,
What will they happen is 1 minute. Hmm. So what will happen is very simple. During let's say the cell is not dividing. Okay, but on the phase வந்துட்டு what will happen na? This specific, this is what known as your nuclear organizer region. So in the nuclear organizer region வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, which I have already said இல்லையா, yes, இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா rRNA synthesis உடைய DNA வந்துட்டு இருக்கு. எப்ப வந்து செல் டிவைட் ஆகலையோ அப்ப வந்துட்டு see actually இது synthesize பண்ணக்கூடிய DNA மெட்டீரியல் தான் இங்க இருக்கு. ஓகேவா, இந்த ஸ்பெசிபிக் ரீஜன்ல, not this entire region. Okay, not this entire satellite map, only in a specific regionல வந்துட்டு இது இருக்கும். ஓகேவா, அதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா this can become as DNA. Okay, wow. Yes. So because of this, actively the nucleolus வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா forms around the wait. Mm. Yes. So அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா this is in the nucleoplasm வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா something that contains all of this. அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா wait. I'll explain this clearly, but not now. What will happen is this is bound to nuclear membrane. Okay, அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it is a place where rRNA synthesis happens. ஓகேவா, எஸ், அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நியூக்ளியோல okay, yes, okay. So see, and by the way, the specific phase of chromosomes where satellite DNA is present, it is not those phase. The space where it is present இருக்கு இல்லையா, so it is வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be uh 13, 14, 15, 21 and 22 chromosomes. So தான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be having the region called as satellite. Okay, wow. Yes. So what is nucleolus? Huh? Hmm. Tell me. See, nucleolus அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is a dense ஆன ஒரு spherical ஆன non-membrane bound ஆன ஒரு structure that is present nearby your nuclear membrane. ஓகேவா, எஸ், இது நல்லா டென்ஸா இருக்கும், ஸ்பெரிக்கலாக இருக்கும். இது வந்துட்டு மெம்பரேன்லாம் இருக்காது. இட் இஸ் a non-membrane one. Sorry. So yes, now we will be discussing about nucleolus. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what is it? இது வந்துட்டு it is a simple சொல்லணும்னா டென்ஸா, ஸ்பெரிக்கலா, அதே மாதிரி அப்ப எந்த பாயிண்ட் வராது இல்லையா, டென்ஸா ஸ்பெரிக்கலா இருக்கக்கூடிய ஒரு நான் மெம்பரேன் பவுண்ட் ஒரு ஆர்கானல். ஓகேவா, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இஸ் நாட் சரௌண்டட் பை எனி மெம்பரேன் அட் ஆல். இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be doing rRNA synthesis. இது எழுதிட்டு நான் ஐயோ
இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இட் வில் பி பவுண்ட் டூ நியூக்ளியர் மெம்பரேன். அதே மாரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஆர்ஆர்என்ஏ சிந்தசிஸ்மே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இங்க வந்துட்டு நடக்கும். ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ம். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் நடக்குமா? அது இல்லாம வந்துட்டு இட் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் RRNA, proteins, then DNA regions வந்துட்டு இதுல இருக்கும். ஓகேவா? எஸ்ப்பா. So what are these DNA regions called nucleolar organizer regions? Hmm? DNA regions called NORs, which means nucleolar organizer regions. ஓகே. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஷால் வி லுக் அட் திஸ் பா? எஸ். சி இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஆ இமேஜின் அ குரோமோசோம் லைக் அ புக் மாரி வச்சுக்கோங்க. அதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, தி சென்டென்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இன்சைட் த புக் தான் வந்துட்டு ஜீன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போதைக்கு வந்து இந்த ஜீன்ல வந்துட்டு தேர் ஆர் ஸ்பெஷல் ஜீன்ஸ் ஹூஸ் ஒன்லி ஜாப் இஸ் டு ப்ரொடியூஸ் ஆர்ஆர்என்ஏ. ஓகேவா? எஸ். இதுல வந்துட்டு என்னது தேர் ஆர் ஸ்பெசிபிக் ஜீன்ஸ் ஹூஸ் ஒன்லி ஜாப் இஸ் டு ப்ரொடியூஸ் ஆர்ஆர்என்ஏ. ஓகேவா? எஸ். ஸோ தீஸ் ஸ்பெஷல் ஆர்ஆர்என்ஏ ஜீன்ஸ் ஆர் என்ன நடக்கும்னா, இது எல்லாமே கிளஸ்டர் ஆகிக்கும். எல்லாமே டுகெதரா மாறி இன்டு ஒன் ரீஜியன். ஓகேவா? இன்டு த குரோமோசோம்ல வந்துட்டு வந்துரும். Though that region is what known as your nucleolar organizer regions. Okay, Papa? Fine. Yes. So, see, very simple. If this is your entire chromatin substance, இதெல்லாம் வந்துட்டு there will be specific-ஆக இருக்கக்கூடிய specific-ஆ இருக்கக்கூடிய specific regions specific-ஆ DNA வச்சுக்கோங்க. Okay. DNAs which code for which codes for which codes for RRNA only. So those, what will happen? These DNA வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா will come together and then will become cluster. So these DNA will come together and will form what? NOR. ஓகேவா? எஸ். ஸோ NOR வந்துட்டு இப்படிதான் வந்துட்டு it is being formed. சரிங்களா? எஸ். சரி, ஓகே. தென் ஆஃப்டர் திஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, தீஸ் ஜீன்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் டிரான்ஸ்கிரைப்டு டு ப்ரொடியூஸ் 18S rRNA, 5.8S rRNA, 28S rRNA, இதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. சரியா? ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும் தெரியுமா? வாட் ஹேப்பன்ஸ் அரவுண்ட் திஸ் NOR என்ன தெரியுமா நடக்கும்? சி ஓகே வென் தீஸ் RRNA ஜீன்ஸ் வந்து பிகம் ஆக்டிவா நடக்கும்போது RNA பாலிமரேஸ், அதாவது வந்துட்டு RNA கிரியேட்டிங் என்சைம், அதாவது டிஎன்ஏல இருந்து RNA கொடுக்கக்கூடிய ஒரு என்சைம் பேர் தான் வந்துட்டு RNA பாலிமரேஸ். ஓகேவா? இந்த RNA பாலிமரேஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ஸ்டார்ட் டு மேக் RRNA. ஓகேவா? எஸ். ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா RRNA அக்யூமுலேட் ஆகி நெக்ஸ்ட் என்ன தெரியுமா நடக்கும்? சி வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் ஐல் ஜஸ்ட் டெல் யூ. ஓகேவா? இப்போதைக்கு திஸ் இஸ் யோர் குரோமாட்டின்னா, this is your chromatin now. What will happen is in the chromatin there will be a specific site which will be and then the RNA இந்த RRNA synthesis இருக்கு இல்லையா, அந்த டிஎன்ஏ எல்லாம் சேர்ந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு இங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு குட்டி சர்க்கிள் மாதிரி உங்களுக்கு வந்துட்டு வரும். ஓகேவா? எஸ். ஓகே. தென் என்ன நடக்கும்னா இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what will happen is இந்த ஸ்பெசிபிக் சைட்ல ஓகேவா, இந்த ஸ்பெசிபிக் சைட்ல என்ன தெரியுமா நடக்கும்? ஓகே, இட் வில் ஸ்டார்ட் டு டிரான்ஸ்கிரைப், அதாவது ஸ்டார்ட் டு produce what? Your RRNA. ஓகேவா? RRNA வந்துட்டு வரும். சரியா? எஸ். அதான் வந்துட்டு இட் வில் ஸ்டார்ட் டு டூ. இந்த இடத்துல இருக்கிற டிஎன்ஏ வந்துட்டு RNA வந்துட்டு கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேவா? எஸ். ஸோ இப்போதைக்கு என்ன தெரியுமா நடக்கும்? ஆஃப்டர் திஸ் வாட் வில் ஹேப்பன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ராசஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதனால RNA அக்யூமுலேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ RRNA, சாரி நாட் RNA, RRNA ஸ்டார்ட்ஸ் டு accumulate. ஓகே. அப்புறமா ரைபோசோமல் இந்த ரைபோசோமல் proteins come from the cytoplasmத்துல இருந்து வந்துட்டு they will be all starting to come and then they assemble together and then the nucleolus வந்துட்டு appears around this active DNA region.
இதன் பிறகு வந்துட்டு proteins come, proteins from cytoplasm come to this region and they form nucleolus. Okay, pa. Yes. இப்போ then what is the okay, see, in humans வந்துட்டு NOR வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா are present on short arms of 13, 14, 15, 21 and then 22. Okay, so what is the relationship between nucleolus and these satellite regions of this chromosome? Hmm. See, அப்படின்ற question வந்துட்டு which I got. Okay, but see, it's very simple. One minute, yes. So see, there will be the specific region which will be top of chromosome, which will be on top of chromosome, that will be, you know, after the secondary construction, that is top of the secondary construction. Okay, wow. So those regions are what known as satellite regions, and these satellite regions are made up of what? These NOR only. Okay, see, satellite region is not see, chromosomal arm இருக்கு இல்லையா, அதுல secondary construction இருக்கும், அதுல வந்துட்டு, you know, it will be having satellite. So the secondary construction வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா contains NOR. Sorry, yes. Okay, yes. See, the satellite region itself doesn't contain this NOR. See, I'll just explain. See, this is your chromosome now. Okay, what will happen is இங்க வந்துட்டு there will be, this is your primary construction, this is your secondary construction. Okay வா, yes. இதற்கு மேல வந்துட்டு ஒரு குட்டி ஆம் மாதிரி இருக்கும். Okay வா, more likely, you know, sixth finger மாதிரி வச்சுக்கோங்க. Yes. So இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what will happen is it's a very simple thing that will happen. That is, you know, the secondary construction இருக்கு இல்லையா, secondary construction contains what? It contains a, you know, this specific construction is what is containing NOR. Okay wow, the satellite small piece that is, you know, beyond in the center, இது இருக்கு இல்லையா, that is actually something no, that does not contain NOR. Okay wow, yes. So what does this this satellite region contain? இதுல வந்துட்டு is none other than DNA from chromatin. Okay wow, yes. So nucleolus does not give what? Does not give rise to um this secondary, sorry, the nucleolus does not give rise to the satellite region, but rather than that, it gives rise to your secondary construction. Okay, 1 minute, I'll just come. Okay, 1 minute. Okay, Papa. Yes, fine. See, but one thing that I would like to tell you is in the satellite region of this chromosome, yeah. So what are these chromosomes, Pa? The chromosomes are none other than your 13, 14, 15, 71, 22. In the chromosomes, yeah, these chromosomes வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, the satellite region இருக்கு இல்லையா, these satellite regions வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா has the normal genetic material only. ம். இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, satellite chromosomes in human DNA வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, not 17, sorry, 13, 14, 15, 21 and 22 தானே நான் சொன்னேன்.
Yes, 21 and 22. Yes. So வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த satellite region வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா contains chromosomal DNA தான். That is a normal thing தான். ஆனா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா RRNA வந்துட்டு is located in the secondary construction only. Okay, wow. Yes. So I would like to just inform this to you all. Okay. So this is your primary construction. If this is your single, oops. Okay, if this is how it looks now, what will happen is, over here in the இடத்துல வந்துட்டு there will be a specific site, and on top of this there will be a குட்டி arm, like sixth finger. Okay வா, அந்த மாதிரி இருக்கும். and கீழே வந்துட்டு இப்படி ஒன்று இருக்கும். Okay வா, I'll talk about this also. Yes, so இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what will be over here is, so over here this entire region, and then this one, it has some names. Okay, yeah, so when we are talking about these names, what will happen is, this is actually known as secondary construction. This is known as primary construction. Okay, so this is known as satellite region. Okay, yes. Okay, yeah. So, okay, இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, when you are talking about the secondary construction, it does not have entirely, it contains NOR. Okay, the satellite region has normal chromosomal DNA. Okay, pa. Yes. So then what about this one? This is known as, telomereல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, you have what is the name of these tips that kind of protects this chromosome from uncoiling or unfolding, which is present at the telomere end? Telomere. Telo. Okay, papa. Yes. இப்ப அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, I would just like to tell you all a few things. Yes. Okay, yes. So that is, structures of chromosomes வந்துட்டு இருக்கு. This will be the last. So the first one is actually going to be meta, submetacentric, metacentric, acrocentric, and telocentric. Okay. Yes. See, very simple, pa. What are these classifications now? We have this kinetochore in a primary construction. Yeah. Yes. This primary construction is also known as what? Kinetochore. Sorry, centromere, not kinetochore. Sorry. Centromere. Okay. Wow. இது சுத்தி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா டிஸ்க் ஷேப்ல வந்துட்டு ஒண்ணு இருக்கும். That is what known as kinetochore. இப்போதைக்கு வந்துட்டு where is this centromere present in the chromosome ல, whether is it present in the center, exactly center of the chromosome, like this is one chromatid ன்னு சொல்லுவாங்க. This is one chromatid. Actually this is one chromatid, this is one chromatid, because there is this centromere that is bounding them, so you are looking this like this. Okay, yes, this is one chromatid, this is one chromatid. ஒரே குரோமோசோம்ல இருக்கிற chromatids-னா sister chromatids ன்னு சொல்லுவாங்க. If in case this is இருக்கு இல்லையா, இந்த chromatid you are saying, then that is known as non-sister chromatids. ஓகேவா, அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we have how many pairs of chromosome? 23 pairs of chromosome. ஃபர்ஸ்ட் பேர் இருக்கும், செகண்ட் பேர் இருக்கும், தேர்ட் பேர் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் பேர்ல எத்தனை chromosomes இருக்கும்? 2 chromosomes இருக்கும். Okay, so yeah, these two chromosomes are known as homologous chromosomes. Then chromosome from different. If you are comparing these two, then this is known as heterologous chromosome. Okay, yes. So இதெல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you will be having it like this இல்லையா? அதே மாதிரி you will be going on. அதுல வந்துட்டு this one pair of 23. Okay.
this one pair of 23 you will be getting it from your papa. Then this will be getting this you will be getting from mama. Okay va, இல்லனா இது mama இல்லனா இது papa, ஏதோ ஒண்ணு. Okay va, it can be this from papa or that can be mama, or this can be that or that can be there. Okay va, yes, actually yes. Okay, so these are just basics that I would like to tell you all of you guys. Okay, okay, you know what, I'll just draw that kind of neatly. Yes, sir. So இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, these are known as sister chromatids. ஓகேவா? எஸ். அதே மாரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, these are known as homologous pair of chromosomes. Sorry. These are known as heterologous pair of chromosomes. These are known as homologous pair of chromosomes. ஓகேவா? எஸ். அதே மாரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, these are what? These are what? அதே மாரி, you know, from two different போது, that is from here and here now, these are known as non-sister chromatids. ஓகேவா? எஸ். ஸோ கமிங் டு மெட்டாசென்ட்ரிக். வாட் இஸ் மெட்டாசென்ட்ரிக்? எக்ஸாக்ட்லி சென்டரா இருக்குதுன்னா, இது வந்து சென்டர், இது வந்து அவே ஃப்ரம் சென்டர். அதாவது சென்டர்னா கொஞ்சம் எக்ஸாக்ட்லி சென்டர் கிடையாது, கொஞ்சம் சுத்தி சென்டர்ல சுத்தி எங்க வேணா இருக்கலாம். இது வந்துட்டு க்ளோஸ் டு தி டெர்மினல் ஆஃப் திஸ், க்ளோஸ் டு டெர்மினல். ஓகேவா? இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இன் தி எண்ட். ஓகேவா? எஸ். ஸோ இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஹவ் வில் பி ஸ்ட்ரக்சர்ப்பா? இதோட ஸ்ட்ரக்சர் எக்ஸாக்ட்லி இப்படி இருக்கும். ஓகேவா? இஸ் எக்ஸாக்ட்லி இன் த சென்டர். அதாவது இப்படி தான் யூ வில் பி ஹேவிங் டூ சிஸ்டர் குரோமாட்டிட்ஸா. இதுல வந்துட்டு எக்ஸாக்ட்லி சென்டர்ல இட் வில் பி பவுண்டட்னா தென் தட் இஸ் திஸ் ஒன். ஓகேவா? எஸ். இப்போ இன் கேஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் பவுண்ட் ஓவர் ஹியர் ஆர் ஹியர், தட் இஸ் அரவுண்ட் தி சென்டர்னா யூ வில் பி ஹேவிங் டூ ஷார்ட் அண்ட் தென் டூ பிக். ஓகேவா? எஸ். இப்போ அடுத்து வந்துட்டு அரவுண்ட் திஸ் இஸ் ஓவர் ஹியர் வந்துட்டு இட் வில் பி ஹேவிங் ஈக்குவலா இருக்கும் இல்லையா, திஸ் அண்ட் திஸ். பட் ஹியர் பை இட் வில் பி நான் ஈக்குவல். Here also it will be non-equal. Okay, but here it will have only one arm. See, hereby this one sister chromatid is having how many arms? One chromatid is having how many arms? Two arms. One chromatid, two arms. But in the one chromatid, only one arm. Yes, pa. So, இதெல்லாம் வந்துட்டு when we are pulling it, okay, but when during the cell cycle and cell division, when we are pulling it, we will be pulling it. அப்படி pull பண்ணும்போது இது வந்துட்டு பார்க்கிறதுக்கு V phase, இது வந்து L, இது வந்து J, இது வந்துட்டு பார்க்கிறதுக்கு I மாதிரியே தெரியும் when during anaphase.